Welcome back to A Standard Social Science. Today, let's learn about the executives, one of the organ of our government. In India, there are two levels of executive. They are central executive and state executive. The central executive consists of the president, central ministers and bureaucracy. The president and ministers are called political executive as they are elected. Bureaucrats, on the other hand, are appointed on the basis of certain qualifications and they continue in office till retirement. They are called permanent executive. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തലങ്ങളിലുള്ള കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമാണ് ഉള്ളത്. കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും സംസ്ഥാന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും. രാഷ്ട്രപതിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങിയതാണ് കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം. രാഷ്ട്രപതിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവർ സ്ഥിര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. റിട്ടയർമെന്റ് വരെ ഇവർ സർവീസിൽ തുടരുന്നു. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ ന്യൂസ് ഹെഡിങ്സ് ഗിവൺ ഹിയർ. Like implementation of food security bill gets delayed, Adarsh Gram project to set off this year. So here a question arises like who takes such administration decisions and implements them? So the organ of the government which implements law and administrate the country is called the executive. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ദിനംതോറുമുള്ള ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. The President is the head of Indian Republic. He is elected by an electoral college for a term of 5 years. Dr. Rajendra Prasad was the first President of India and our current President is ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലവനാണ് രാഷ്ട്രപതി. 5 വർഷ കാലയളവിലേക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. Now let's identify who all can participate in the election of president. So here president is elected by an electoral college. The electoral college consists of elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha and the elected members of state legislative assemblies. ഇനി രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം. അതായത് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജാണ്. ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇവരാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. Now let's check the qualifications of president in India. To participate in the election process, a candidate must be a citizen of India. He should have completed 35 years of age and should have all other qualifications required for a member of Lok Sabha. രാഷ്ട്രപതിയുടെ യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത്. അതായത് രാഷ്ട്രപതി ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം, അതുപോലെ ലോക്സഭാ അംഗമാകുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്. All the executive powers of the central government are vested with the President of India. But he performs all these functions with the support and advice given by the Council of Ministers. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യനിർവഹണ അധികാരങ്ങളും രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്? He appoints Prime Minister and other ministers. He appoints Chief Justice and judges of the Supreme Court. He nominates 12 members of Rajya Sabha and 2 members of Lok Sabha. He acts as the Supreme Commander of Armed Forces. He approves the bill passed by the Parliament.
He declares emergency in the country if needed, and he takes decision on mercy petitions also. എന്തൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതലകൾ? രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ഹൈക്കോടതിയിലെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും മറ്റ് ജഡ്ജിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ സൈന്യാധിപനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാജ്യസഭയിലേക്ക് 12 അംഗങ്ങളെയും ലോക്സഭയിലേക്ക് 2 അംഗങ്ങളെയും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതും പ്രസിഡന്റാണ്. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും പ്രസിഡന്റിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ആവശ്യവുമായി വന്നാൽ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ദയാഹർജി ഒത്തുതീർപ്പാക്കി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതും പ്രസിഡന്റിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ബിസൈഡ്സ് പ്രസിഡന്റ്, India has a vice president also. The vice president is also elected by an electoral college. The members of Lok Sabha and Rajya Sabha are members of this electoral college. He is elected for a term of 5 years. And our first vice president was Dr. S. Radhakrishnan. And our current vice president is Sri M. Venkaiah Naidu. What are the functions of India's vice president? He performs the functions of the president in his absence. He presides over the sessions of Rajya Sabha. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. രാജ്യസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. Now let's learn about Union Council of Ministers. The Union Council of Ministers work under the leadership of Prime Minister. All the functions vested with the President are really exercised by the Council of Ministers, which consists of Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുമതലകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രിസഭയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും സഹമന്ത്രിമാരും ഉപമന്ത്രിമാരും അടങ്ങുന്നതാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ. Okay, now let's learn the names and portfolios of the Central Cabinet Ministers. Sri Rajnath Singh is a Minister of Defence and Sri Amit Shah is a Minister of Home Affairs. And our Finance Minister is Mrs. Nirmala Sitharaman. And our External Affairs Minister is Subramaniam Jaishankar. Our Railway Minister is Sri Piyush Goyal. And the Minister of Chemicals and Fertilizers, D.V. Sadananda Gowda. And the Minister of Tribal Affairs is Arjun Munda. And our Transport Minister is Nitin Gadkari. And the Minister of Textiles is Smriti Irani. And our Minister of Agriculture is Sri Narendra Singh Tomar. Minister of Social Justice and Empowerment is Thawar Chand Gehlot. And Minister of Education is Ramesh Pokhriyal. Now let's learn about our Prime Minister. Our first Prime Minister was Sri Jawaharlal Nehru and our current Prime Minister is Sri Narendra Modi. The leader of the majority party or coalition in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. He can influence all the important decisions of the central government. He acts as the leader of the Lok Sabha. He presides over the meetings of the cabinet. He coordinates the functions of the Council of Ministers. He informs the President of the decisions taken by the cabinet. നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ലോകസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെയോ മുന്നണിയുടെയോ നേതാവിനെയായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ലോകസഭയുടെ നേതാവായി വർത്തിക്കുന്നു. ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗുകൾ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതും മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കുന്നതും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. Okay, let's learn about state executive. The head of the state level executive is the governor. And our current governor is Sri Arif Mohammad Khan. The chief minister and his cabinet act as the real executive in the states. Now let's identify the Kerala ministers. Our chief minister is Sri Pinarayi Vijayan.
Sri E.P. Jayarajan is the Minister of Industry, Sports and Youth Affairs. Sri A.K. Balan is the Minister of Law, Welfare of SC, ST and Backward Caste. Professor C. Ravindranath is a Minister of Education. Sri Kadakampalli Surendran is a Minister of Tourism and Cooperation. Sri M.M. Mani is the Minister of Electricity. Sri T.P. Ramakrishnan is the Minister for Labour and Excise. Srimati J. Mercykutti Amma is the Minister for Fisheries and Traditional Industries. Srimati K.K. Shailaja Teacher is a Health Minister. Sri A.K. Shashendran is a Kerala Transport Minister. Sri A.C. Moideen is a Minister of Local Self-Governments. And our Finance Minister is Sri Thomas Isaac. Sri K.T. Jalil is the Minister of Higher Education. Our Revenue Minister is Sri E. Chandrasekharan. Kerala Agricultural Minister is Sri V.S. Sunil Kumar. Sri P. Tilothaman is the Minister for Food and Civil Supplies. And our Forest Minister is Sri K. Raju. Sri K. Krishnan Kutty is a Irrigation Minister. Sri Ramachandran Kadannapalli is our Minister for Ports. Sri G. Sudhakaran is the Minister for Public Works. Now let's learn about the judicial system in India. The Supreme Court is the apex court in India. It consists of a Chief Justice and judges appointed by the President. At present, the Supreme Court has a Chief Justice and 30 judges. Current Supreme Court Chief Justice S.A. Bobde, Sharath Aravind Bobde. Okay, let's learn the functions of Supreme Court. Supreme Court considers cases like the cases relating to violation of fundamental rights, cases that arise between state government and central governments, the disputes between state governments, cases that require interpretation of constitutional provisions, and appeal cases from high courts. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. രാജ്യത്ത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലും വ്യക്തിയും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തർക്കങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് നീതിന്യായ വിഭാഗം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റ് ജഡ്ജിമാരും അടങ്ങുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി. നിലവിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും 30 ജഡ്ജിമാരുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് S.A. ബോബ്ഡെ ആണ്. രാഷ്ട്രപതിയാണ് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളും ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്ന കേസുകളും സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീൽ കേസുകളുമാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോർട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്. High Court consists of the Chief Justice and other judges appointed by the President. It supervises the working of district courts and other subordinate courts. It gives verdicts on cases relating to violation of fundamental rights. It hears civil and criminal appeals from lower courts and interprets laws passed by the state legislature. Now let's learn about law. Government has taken certain measures to ensure justice to the poor needy. The most important among them is Lok Adalat means People's Court. The aim of Lok Adalat is to settle the cases without any delay. സാധാരണക്കാർക്കും പാവങ്ങൾക്കും അധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ നീതി ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളിലൊന്നാണ് ലോക് അദാലത്ത്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ കോടതി എന്നാണ് അർത്ഥം. കാലതാമസം കൂടാതെ കേസുകൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗം തീർപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. Here, subordinate courts consist of district courts, sub courts, municipal courts and magistrate courts.
They give verdicts on civil and criminal cases. So here in our lesson we have discussed about the three organs of government, that is legislature, executive and judiciary. The legislature makes laws, executive implements laws and judiciary interprets the laws. The central legislature in India is called the parliament. The parliament consists of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. We have discussed about legislature, executive and judiciary in detail also. If you like the video, please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.